De verdad solo tres palabras pueden hacer que cualquier mujer se sienta atraída hacia ti. O el verdadero secreto es algo diferente. Hoy vas a descubrir la verdad. Si quieres seguir descubriendo este tipo de secretos de psicología, reales y poderosos, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. Porque aquí solo hablamos de lo que realmente funciona. La realidad es que, según Marian Rojas Estapé, la atracción no se crea con una sola frase ni con palabras mágicas, sino con emociones. Cuando hablas con una mujer, ella no solo escucha lo que dices, sino que percibe tu vibra, tu atención y tu sinceridad. Aquí es donde la mayoría falla, creen que necesitan palabras perfectas, cuando en realidad necesitan presencia y autenticidad. Piensa en esto. Alguna veces hablado con alguien que dice cosas correctas, pero aunque no sientes conexión? Eso mismo pasará aquí. Si realmente quieres marcar la diferencia, necesitas transmitir que es importante para ti, que estás ahí de verdad. Por ejemplo, cuando dices te entiendo pero lo haces mirándolo los ojos, escuchando activamente y respondiendo con interés real, esa frase cambia completamente de significado. Y no es solo una frase, es una experiencia emocional. Y es precisamente esa experiencia la que crea una conexión real, algo que ninguna técnica superficial puede lograr. Cuando empiezas a escuchar de verdad, ocurre algo poderoso. La otra persona baja sus defensas, se siente más cómoda y empieza a abrirse más contigo. Y aquí es donde muchos cometen otra error, interrumpen, cambian de tema o intentan levar la conversación hacia los mismos. Pero alguien que sabe conecta hacia lo contrario, escucha, valida y responde con intención. Por ejemplo, si ella te cuenta algo personal, y en lugar de dar consejos rápidos, puedes decir algo como entiendo por que te sientes así o tiene sentido lo que dices. Este tipo de respuestas generan confianza, y la confianza es el primer paso hacia la atracción. Además, cuando alguien se siente escuchado, automáticamente asocia esa sensación positiva contigo. Es decir, no solo le gustas tú, sino como se siente cuando está contigo. Y eso es mucho más fuerte que cualquier cumplido superficial o frase ensayada. Ahora bien, también es importante hablar de lo que no debes hacer. Muchas personas piensan que para atraer tienen que impresiona constantemente, presuma, exagera o intenta parecer alguien que no son. Pero esto, y en lugar de ayudar, crea distancia. La otra persona puede sentir que algo no es genuino, y eso rompe la conexión. Otro error común es intenta forzar la atracción, que resultados rápidos o usar frases copiadas de internet esperando que funcionen como magia. Pero la realidad es que cada persona es diferente, y lo que realmente funciona es adaptar, observa y ser auténtico. Cuando dejas de intentar impresionar y empiezas a conectar, todo cambia. La conversación fluye, la energía es natural y la atracción surge sin esfuerzo. Por último, cuidado con esto. No existe ninguna fórmula mágica de tres palabras que funcione siempre, pero sí existe algo mucho más poderoso, la sinceridad. Cuando es auténtico, cuando te interesas de verdad por la otra persona y cuando comunicas con intención, todo lo que dices tiene más peso. Esa es la verdadera diferencia entre alguien que simplemente habla y alguien que realmente conecta. Así que la próxima vez que estés frente a alguien que te gusta, olvida los trucos y enfócate en algo mucho más simple. Escucha, entiende y hace sentir bien. Y si quieres seguir aprendiendo este tipo de estrategias reales y efectivas, dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Además, dígame en los comentarios que tema quieres que trate en el próximo video, porque aquí vamos a seguir hablando de lo que realmente funciona.